名，大部分西北山林，约400米。Bravo 2，清楚目标，尽快将医疗队带领，按时抵达机场。Bravo 2收到，明白。迅速启用卫星数据，查找并锁定劫持冯远清和李医生的车辆去向。查理万收到，正在查询中。兵之任，查理万呼叫。查理万，我是兵之任，收到，请回答。情况显示，正德集集团的总工程师冯远清在海外，分别有多个司令。跟艾卡拉姆和当地政府分别有资金的往来。正德集集团前段时间有2项桥梁技术专利发生泄露，我怀疑跟这个冯远清有关。这个冯远清是桥梁的技术人员。不行，我再试一下。
Alpha One 收到。Alpha One，请报告你的位置。丁志任，阿尔法还有10分钟到机场。丁志任收到。Eagle One，听到请回答。Eagle One 收到，有话请讲。Eagle One注意，随时准备出动，支援 Bravo Two。Eagle 已做好一切飞行准备，正在待命中，可随时起飞。20名，正向这里机动，还有4分钟，准备战斗。上警察，站上记录仪。
I have 10 hostages. That includes 7 inspectors, 1 driver, 1 interpreter, and 1 Caribbean police officer. I've also got a doctor and an engineer. The engineer is essential. With him in our hands, we can get the money to come back, even if we fail in our revolution. So, I've arranged 2 boats in case we fail in the action. We can still take these men and retreat into the mountains of the Atara Lake. All we need now is a response from the Caribbean government. 36 hours left. If they reject the offer, then the offer will all go boom. Are you sure you can completely blow it this time? We plan to our bombs around the dam, controlled by wired detonation device. If it doesn't work, our brave warriors will sacrifice their life to complete the detonation mission. This firework will undoubtedly start a great party in Caribbean. This our world will remember us.加里南政府已经向联合国提起军事援助的请求，以阻止极端分子破坏大坝，并解救人质、控制湖区、剿灭极端组织。此次维和军事行动由联加团具体组织实施，中国和阿米瑞克国维和分队均参加本次行动。下面，我再把本次的作战任务重申一遍：第一，阻止群山之鹰炸坝，解除炸弹危机；第二，解救12名人质。大家记住，本次作战任务的关键是第一时间阻止恐怖分子炸坝。队长，电话。刚刚得到最新消息，班迪沙进场1个小时以前被反俘虏，这是加里南唯一一个可以起草大型人质及其可救的作战。
卡进入到班迪沙机场，这正好任务进入